Hello guys, pila sabke salam chanai dia ase ajibi amne khan ke ekta khopor loi ani dia ase etu to hole ekta notun update aji amakhan dikho pari ase tate to hole PM Kisan portal de amakhan login kurina status check kora time de ekta notun update amakhan dikho pari ase etu to hole bishi munduk laga bi ekta ase khile gole etia 19 installment dole rupees 2000 etu tanga pabole laga time do punji jai ase holibi tate kunba beneficiary khan laga status check kora time de ekta notun update amakhan dikhibo pari ase etu laga to ki ase amakhan ekilogo sabo aibi first demo khan etu status nasa ke de yate apne khan ke dikhai dibo eligibility status to ki ase kole do land sitting do hele no takishe poila laga video dibi apne khan ke etu koi digna thakibo aro dikhai digna thakibo etu do hele land sitting no aro eKYC status yes ase aro Aadhaar bank account sitting yes ase tate tinda bi yes hobo lage asol to hole bi land sitting no kole bi pai takishe land sitting no koina thaka time ni bi poila laga last installment bi pai takishile hole bi etia do pabona nai etu bi ekta sawal ase kile gole tinda bi yes status to hobo lage ena koina ase land sitting no thaka time di bi beneficiary khan laga tangka do farmer laga do pai takishe hole bi aji dole amakhan ke status to dekhai digina ase etu to hele 15 installment pa time laga apni khan ke dekhai dia ase hole bi eta to 16 installment tate to hele ekta notun update amakhan dikhibo pare ase tate status te ki ase sabo kwanishina latest installment details etu to hele 15 installment apni khan ke etu dekhai dia ase FTO process yes takishe payment bi done ase aro payment mode to hele Aadhaar takishe bank name to hole India Post Payment Bank digna takishe aro account credited to hole yate account number digna ase already aro UTR number ase aro credited kita dishe etu laga date bi detail par yate amakhan dikhibo pare ase etu to hole already pai loise etu pa time de to hole land sitting no bi takishe hole bi paishe eta to hole ekta notun update amakhan sabo yate to hole apni khan ke ekta latest installment details etu dikhai dia ase 16 installment eneka ase hole bi installment hole 19 thakibo hole bi 16 hisab te amakhan logote pabula ase to karne under process yate FTO process no ase aro reason for failed transaction FTO koina yate land not seated koina ase etu la ekta dangor sawal ase amakhan karne etu to hole land sitting no thakishe aro yate to hole land not seated koina eneka ekta amakhan ke status dekhai dina ase etu to hole pabona nai aro etu to land not seated koile jodi farmer beneficiary khan laga tangka etu payment do pabona nai 19 installment etu to dangor sawal ekta ase to karne etia mokhan etu laga problem do kina solve korbo aro etu to hole kinaka korina land not seated te ki laga option ahi jabo etu laga ekta bhabna koribole laga ase etu to hole mokhan olop tin rokhibo tade kiba changes ekta aishe kole do mokhan tate pabole chance ase payment do aro etu nishnai takishe kole do land sitting problem de amakhan next payment do nababo nishna eneka amakhan dikhibo pare ase holebi olop tin rokhibo etu laga changes to ki ahibole ase next laga changes to ki ase etu dole moi apni khan ke joldi update kori dibo aji do hole yate 16 latest installment check kora demte FTO process no aro reason for failed transaction yate dole land not seated eneka beneficiary khan laga status check kora demte eneka dikhibo pare ase bishi mondok nokorbi etu do hole takhan check korina etia aste etu do update to ahi jabo aro etu do hole land sitting no hogena takishe kolebi poila laga installment do pai takishe holebi etia do ki laga problem ase takhan yate land sitting na thaka karne dekhai dia bi hobole ekta chances ase etu karne paradak to hole amakhan rokhibo etu do hole changes to ekta do yate status to dekhai dibo koina akha koribo notun status eneka amakhan dikhibo pare ase koina amni khan ke etu khobor loi ani dia ase kiman jon pra saise bishi khushi paise aji karne mani for more update sai takibi tanakate